என்னோட presentation ஒரு ரெண்டு பார்ட்ல வந்து I'm focusing on sir. One is it is like Mabifல நாங்க என்ன பண்றோம். One, the first component which covers what we are doing there, and then second component is what are the opportunities for farmer producer organization, especially the collectives, and how are we supporting them, and what are the opportunities we see that it can take farmer producer organization to the next level. This is the outline of what we are going to present. And this is an Section 8 company. Legally, it's a subsidiary of Tamil Nadu Agriculture University. What NAPISAN is to NABARD, and then NAB Ventures are to NABARD. Like it's like a subsidiary of Tamil Nadu Agriculture University, with our chairman being Honorable Vice Chancellor, and we have two nominees from NABARD, and we have state government nominee, additional director ma'am from TANSAM, and then we have deans and directors and angel investors and SLBC committee members of our office. This is the structure, and we have our own rules and regulations to follow with approval of board of directors. We are a Section 8 company. Now, what are we doing? Means it's like we are doing three works. We are having different customers: farmer producer organization, rural youth. It is like aspiring entrepreneurs. It may be from tier 2 and tier 3 cities. So we are focusing on that. Adula moonu விஷயங்கள் நாங்க பண்றோம். அதுல வந்து we are involving students each and every steps, so that they can get benefited, and then they can choose entrepreneurship career opportunities. So we have done it, and one of our student entrepreneur also got Global Student Entrepreneur Year Award for the year 2019 and 20 for his idea on milli compost. The see it is like what are we doing with respect to incubation centers. நார்மலா இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா ரெண்டு விதமான மக்கள் எங்களை வந்து தொழில் தொடங்கணும்னா அதுக்கு வந்து அப்ரோச் பண்றாங்க. ஒருத்தர் தங்கிட்ட ஐடியா இருக்கு, அந்த ஐடியாவை எப்படி ஒரு ப்ராடக்டோ இல்ல சர்வீஸோ பண்ணி எப்படி மார்க்கெட்டுக்கு எடுத்துட்டு போறது, இது வந்து ஒரு கேட்டகரி ஆஃப் மக்கள். அடுத்து வந்து பாத்தீங்கன்னா எங்கிட்ட ஐடியா இல்ல, பட் ஐ வாண்ட் டு டூ அ பிசினஸ். திஸ் இஸ் செகண்ட் கேட்டகரி ஆஃப். So I will give an example so that we can correlate with some other people who are coming to you. You can refer us to them. கோயம்புத்தூர்ல கீரைக்கடை.com அப்படின்ற ஒரு கம்பெனி இருக்காங்க. அவங்க ஃபர்ஸ்ட் வந்து பேஸ் வந்து மதுரையில இருந்தாங்க. அவங்க வந்து ஃபர்ஸ்ட் மதுரையில இருந்து இட்ஸ் லைக் கீரைக்கடை என்ன பண்றாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா கிரீன் லீஃபி வெஜிடபிள்ஸ் கீரை 42 வகையான கீரைகள். அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு 23 வகையான கீரைகளை வந்து ஆப்ல வந்து அவங்க வந்து தே ஆர் செல்லிங். அது என்ன பண்றாங்கன்னா, இன்னைக்கு நீங்க நைட் ஒரு 8 மணிக்குள்ள ஒரு ஆர்டர் கொடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா வந்து நெக்ஸ்ட் டே வந்து டெலிவர் பண்ணிடுவோம். ஃபர்ஸ்ட் தே ஹேட் ட்ரைட் திஸ் ஐடியா இன் மதுரை. மதுரையில வந்து பாத்தீங்கன்னா இட் வாஸ் நாட் தட் சக்சஸ்ஃபுல் பிகாஸ் த டார்கெட் மார்க்கெட் பாத்தீங்க அப்படின்னா வந்து லைக் தே வாண்ட் டு பார்கெயின். அவங்களுக்கு வந்து ஆப்ல ஆர்டர் பண்ற மாதிரி. தென் ஹி ஷிஃப்டட் இஸ் பேஸ் டு கோயம்புத்தூர். அங்க கோயம்புத்தூர்ல போனோடனே ஆர்எஸ் புரத்துல வந்து தே ஹேவ் சாய்பாபா காலனில தே ஹேவ் தேர் ஓன் ஷாப். அங்கிருந்து வந்து வாட் தே ஸ்டார்டட் டூயிங், தே ஸ்டார்டட் டெலிவரிங் டு டிஃபரெண்ட் பீப்புள்ஸ். 100, 200, 300 சொல்லி ஒரு நாள் 800 பீப்புள் வரைக்கும் வந்து தே ஸ்டார்டட் டெலிவரி. அவங்களுக்கு வந்து வால்யூம் இன்க்ரீஸ் ஆச்சு, பட் த ப்ராஃபிட் டசன்ட் இன்க்ரீஸ். ஒரு 3 நாளைக்கு பயங்கர நல்ல ஆர்டர்ஸ் வருது, 3 நாளைக்கு ஆர்டர்ஸ் வருது இல்லை. இந்த மாதிரி ஒரு ஃபிளக்சுவேஷன் சைக்கிள்ஸ் இருந்துச்சு. ஸோ தே ஹேவ் அப்ரோச்ட் அஸ். வி ஹேவ் அன் இஷ்யூ. எங்களுக்கு வந்து டெய்லி ப்ராடக்ட்ஸ் வாங்கிடுறோம், பட் த ஷெல்ஃப் லைஃப் கம்மியா இருக்கிறங்காட்டி we were not able to generate profits. So with support from Community Science College and Research Institute and the staffs we have in our office, we have developed them a product called Greeny Meal. இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா வாழைப்பூ, வாழைத்தண்டு இல்ல கீரை வகைகள் நீங்க எது சமைச்சாலுமே வந்து சமைச்சு வச்சுட்டு ஒரு 6 monthsக்கு வந்து கெடாம அப்படியே பார்க்கணும். சமைச்சிட்டு அதை எடுத்து ஒரு பேக்கெட்ல போட்டுட்டீங்க அப்படின்னா ஒரு 2 months ஒரு 2 minutes நீங்க வந்து 2 minutes ஆர் லெஸ் தேன் 1 minute வந்து நீங்க அதை சூடு பண்ணிட்டு போட்டு சாப்பிடலாம். இதுல எந்த கெமிக்கல் ஆட் பண்றதில்ல. இந்த டெக்னாலஜி அவங்களுக்கு வந்து பண்ணி கொடுத்து அந்த ப்ராடக்ட் டெவலப் பண்ணி கொடுத்து அவங்களுக்கு வந்து மார்க்கெட் பண்றது சாப்பிடும். ஸோ வி ஹேவ் பேட்டன்ட் தட் பர்டிகுலர் டெக்னாலஜி ஆல்சோ. ரெட்டார் பவுச் பேக்கிங்ல பண்ணாங்க. ஸோ அவங்க என்ன பண்ணாங்க, இட்ஸ் லைக் தே ஹேட் அ ப்ராப்ளம். ஸோ வி ஹேவ் சால்வ்ட் இட் அண்ட் தே ஹேட் அ ஐடியா ஆஃப் creating a value-added product out of this particular the products which is left over for them. So then we have developed a product and developed a business, trademark their logo, and then we have helped in launching the business.
So this is one particular example where somebody is coming with an idea. We help them in developing that idea into a product or a service, and then we help them in launch, and then you can find it in the market. If you want to type greeny meal, நீங்க வந்து Google search பண்ணீங்கன்னா Amazon இந்த மாதிரில வந்து you can find it in the digital markets. And second, most of the people, because we are in a tier 2 and tier 3 city, இங்க வந்து most of the people what they are looking at, if you see என்கிட்ட வந்து ஐடியாஸ் அந்த மாதிரி எதுவும் இல்லை எங்க, but we want to do business அப்படின்ற ஒரு this segment of people are large. What they are coming is எனக்கு ஒரு 1 லட்ச ரூபாய் வரைக்கும் எங்களால் இன்வெஸ்ட் பண்ண முடியும், இல்லை எனக்கு வந்து ஒரு 3 லட்சம் 5 லட்சம் வரைக்கும் இன்வெஸ்ட் பண்ண முடியும் அப்படின்ற ஒரு பர்டிகுலர் செக்மெண்ட் வரும். ஸோ அந்த மாதிரி வரவங்களுக்கு based on their investment level, we help them in connecting to the existing incubators. First, we will advise them to do marketing, learn marketing and sales, then what involve in productions. For example, if somebody is coming to us, they want to produce millet cookies. So millet and எல்லாரும் வராங்க, millet cookies பண்றாங்க சொன்னாங்கன்னா already வந்து there are people who are doing millet cookies. அவங்க கிட்ட வந்து we buy them 100 kgs or 200 kgs. இதை நீங்க வந்து வித்துட்டு வாங்க அப்படி போகும்போது ஒரு கடையில கொண்டு போய் கொடுக்கும்போது அவங்க எவ்வளவு பெர்சன்டேஜ் வைக்கிறாங்க, எவ்வளவு நாள் கிரெடிட் சைக்கிள்ஸ், எப்போ வந்து காசு திருப்பி கொடுக்குறாங்க, இன்கேஸ் அவங்க வந்து விற்கல அப்படின்னா வாட் தே ஆர் டூயிங். இந்த ஒரு சைக்கிள் அவங்களுக்கு தெரிஞ்சுக்காம ப்ரொடக்ஷன் இன்வால்வ் ஆகும்போது they are facing so much expectation versus reality difficulties they are facing, and they were not able to survive. So to overcome that, whoever is saying I don't have idea but I have interested in doing business, we suggest them first learn marketing and sales, and then you involve in production. So adukku theviyana supports we are doing. So these are the two types we are doing even in incubation center. அதுல பர்டிகுலர் என்ன பண்றோம்னு பாத்தீங்கன்னா இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் அக்சஸ். மதுரையில அக்ரி காலேஜ்ல வந்து we have our office 11,000 square feetல we have a common facility center. இதுல பாத்தீங்க அப்படின்னா வந்து மில்க் ப்ராசஸிங் சென்டர், இந்த ரெட்டார் பவுச், மித்த மிஷின்ஸ், பேக்கிங்ஸ்ல எல்லா மிஷின்ஸ் இருக்கு. நவ் ஒரு டயர் 2 சிட்டில the மேஜர் ப்ராப்ளம் பாத்தீங்க அப்படின்னா வந்து ஒரு பிசினஸ் பண்ணும்போது, எஸ்பெஷலி ஃபுட் பிசினஸ் பண்ணும்போது their problem is the capital expenditure. ஒரு பிசினஸ் பிளான் அவங்க பண்ணாங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு ஒரு 30 lakhs வருதுன்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு 15 to 20 lakhs it will be on plants, machineries, approvals, pollution certificates in the level. So what we are doing is we are having that entire approvals and machineries in place. They have to take the raw material and then they can use our facilities. It's not a commercial facility, but you can still test market it. Maybe up to 300 to 500 kgs per hour is our capacity. But அந்த இதுல வரும்போது ஒரு பர்டிகுலர் ஸ்டேஜ்க்கு அவங்க வந்து yes they can do on my own அப்படின்னு சொல்லும்போது what we can do is they can graduate from us and then. So this is one where we provide access to infrastructure, and at the same time TNAU also has very good facilities like they have different testing facilities. In TNAU Madurai there is a center of innovation. They have HPLC and LCMS and all other technologies which some of the startups who want to file patents or who want to have some access to different priorities or different strategies, they are using that infrastructure of TNAU. That also we are providing access at a small nominal cost. Second is business services. If somebody is coming to us, அவங்களுக்கு வந்து they don't know whether single person company இருந்தா நல்லா இருக்குமோ, LLP இருந்தா நல்லா இருக்குமோ, so they don't have that particular idea. Or GST வந்து ரெண்டு டைப் இருக்கு, அந்த ரெண்டு டைப்ல எது வந்து பெட்டரா இருக்கும் அப்படின்னா we will be through our company secretary and then auditor we are networks. We have a good networks. அதுலயும் வந்து it is like we have currently we are supporting almost 300 FPOs either supported by NABARD, SFSC or collective farming. அவங்களோட இதுவும் இருக்கு. Plus we have 152 startups also. அவங்களோட சப்போர்ட்டிவ் அவங்களோட தேவைகளையும் வந்து நாங்க we are matching the supply and demand. So we are doing it in a way, and apart from that we have a mentor networks also where we support it. And finance facilitation, we ourselves as a MABIP is also investing in startups. For startup la 50 lakhs வரைக்கும் as a cap 1 crore, but we are narrowed down to 50 lakhs. 50 lakhs வரைக்கும் we will be investing. இது வந்து கடன் grant இல்லாம ஈக்விட்டியா இருக்கும். அந்த ஐடியா நல்லா இருந்துச்சு அப்படின்னா based on the valuation we will be providing them 50 lakhs. அது வந்து we are currently running it the program and then it's going. Even market linkages is also our strengths. Most of the programs we run on buyer seller meets or exhibitions which ends up in good market linkages, and then we have good success stories. So this is an overview of the services what we provide our information. So எல்லா விஷயங்களும் எங்களுக்கு தெரியாதுன்ற பட்சத்துல we have connect to this like this incubation centers.
இந்தியாவில் வந்து ஐசிஆர்லேயே மொத்தம் வந்து 50 இருக்கு, 50 இருக்கு. அது போக வந்து ஸ்டேட் அக்ரிகல்ச்சர் யூனிவர்சிட்டிஸ் ஃபண்டட் பை அட்டல் இன்னோவேஷன் மிஷன்ஸ், இந்த மாதிரி வந்து we have a network of this particular incubation system. அந்த இதுல வந்து if you want somebody want to approach a different state, we through that particular incubator we doing. Somebody has need a technical support in that particular one, we will refer through that particular institute. So we have this network, and then this network is helpful for us to spread our wings. And with respect to farmer producer organization, this is one of our core activities. What are we trying to do here is we are now doing this. We started doing this particular one. We are also cluster-based business organization. We are empaneled with the NABARD as a CVBO, and we are promoting FPOs. Adula vandu we are developing clusters. So how we are categorizing it is, we identify an FPO, and then we separate that FPO into 3 parts. One is production, second one is processing, and third one is marketing. So if this major one, we don't have sufficient staff, so we use the strengths of our startups incubator with us to take our services or to take their services to this particular startups. For example, if you take the production, we are trying to introduce technologies which is reducing either cost of cultivation or increasing the profit. So for example, ஒரு company இருக்குங்க, TNAU based company, அவங்க வந்து they are developing a soil testing kit. Soil testing kitல வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா வந்து it is like அந்த watering method எல்லாம் பண்ணிட்டு if you take it and then ஒரு equipment மாதிரி இருக்கும், அந்த equipment நீங்க அதுல insert பண்ணி வச்சிட்டீங்கன்னா less than 4 minutesல வந்து NPK values pH values. So அந்த இது வந்து பாத்தீங்கன்னா it is like அந்த டெக்னாலஜி அவங்க கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க. It is like we are validating with different people. So அந்த மாதிரி இருக்கும்போது அந்த FPO க்கு அது ஒரு பிசினஸ் ஆகும். If they don't have to buy it, subscription model அவங்களுக்கு கொடுத்து we are trying to generate. So like processing also we are supporting. We are supporting through our common facility center or facility centers which is available. And marketing is the core. Where we are trying to do is FPO products ellame vandu they are doing it, but there is no product is in retails. And now what we are trying to do is we want to identify some 50 products, and then we want to play a role of super stockist, and then we want to ensure that it is distributed through many networks. And we are in talks with a few FPOs promoted by NABARD, and then we are getting funding from NABARD for this. This is what we are doing in this particular one. And we have engaged with most of the FPOs. And what are our learnings? The first is transactions. பரிமாற்றம், பண பரிமாற்றம் அப்படின்றது வந்து ரொம்ப கம்மியா. When இப்போ Napkisan, where somewhere we are going, what they are looking at us is how the FPOs transact. For example, when somebody is coming to us, நாங்க இந்த எக்ஸாம்பிள் சொல்லி தான் அவங்க வந்து we make them realize that what is the business opportunity an FPO is making. ஒரு banana FPO 1000 farmers இருக்காங்க, ஒரு farmer 1 ஏக்கர் வந்து போட்டாங்க அப்படின்னா வந்து ஆல்மோஸ்ட் வந்து 1000 ஏக்கர் வந்து அந்த ஏரியால banana போடுறாங்க அப்படின்னா ஒரு approximate cost 78,000 ல இருந்து 1,50,000 வரைக்கும் banana farmers they are spending on cost of cultivation. However, நம்ம ஒரு approximate if you put 1 lakh rupees, it is like 1 crore rupees is 10 crore rupees is the turnover which should happen because of the cost of cultivation. Similarly, if it is 2.5 lakhs sale per acre, then it's 25 crore business. So approximately I'm saying, so total of 35 crore business should have happened in that particular FPO. If 10% of that particular transaction would have happened through that particular FPO, avangaloda balance sheet size or balance sheet size minimum on the 3.5 crore. But most of the FPOs, if you see, the balance sheet size is not this big. Even if it is 10%, it is well and good. 10% means it's also still 5% is also still this like 1.75. This is not happening. When this is happening, this is where the starting point of collectivization happens. 1000 விவசாயிகளோ 500 விவசாயிகளோ 300 விவசாயிகளோ இருக்காங்க, அதுல வந்து ஒரு 10% ஆஃப் தி விவசாயிகள் கூட வந்து FPO ல டிரான்சாக்ட் பண்றது. This is the main problem, and we are trying to encourage it through different means of market linkages, because what we started feeling is ஒரு FPO இல்ல farmersக்கு எப்ப நம்ம ட்ரஸ்ட் வருதுன்னா while providing information like எங்ககிட்ட இந்த டிமாண்ட் இருக்கு நீங்க அதை வந்து எடுத்துப்பீங்க அப்படின்னா அந்த இன்ஃபர்மேஷன் வச்சு அவங்க they are not trusting us. When we start lifting their produce and then we start giving them transaction cash and carry or taking 1 or 2 transactions, then the trust is developed. So we are trying to create market linkages and enable transactions. So this is the
one of the major background now, it is like we are looking at it. Then this is where it is like we are first focusing on, and then we are trying to increase the number of transactions in FPOs. So normally consider this program is happening in either in Coimbatore or Madurai. And what they can do is if Madurai Madurai வந்து பாத்தீங்கன்னா கோனார் கறி தோசை வந்து கோனார் கறி கறி தோசை ஃபேமஸ், அம்மா மிஸ்ல கோலா உருண்டை ஃபேமஸ், இந்த மாதிரி நிறைய வந்து ஃபேமஸா இருக்கு. பட் ஒரு நாள் வரும்போது நீங்க வந்து அதை வந்து சாப்பிட முடியாது. ஆனா வந்து நான் எந்த ஒரு கம்பெனி ஈக்வித்ன்ற ஒரு கம்பெனி என்ன பண்றாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா they are having மதுரையில இருக்க எல்லா பெஸ்ட், it's not an example from Econut is not from Madurai, but I'm quoting it as an example so that what are the opportunities which FPOs can make and they are making அப்படின்றது we are sharing it. So அவங்க வந்து எல்லா பெஸ்ட் டிசிஷன் வந்து they can make take it from different hotels and then they can keep it as a buffet and then they can sell by charging a little bit higher amount. So that will increase their transactions. Similarly, எங்க இதுல வந்து there is one ஒரு FPO இருக்காங்க, அவங்க UET-ன்னு சொல்லி ஒருத்தங்க இருக்காங்க. அவங்க they started doing அவங்க வந்து என்ன பண்ணாங்கன்னா ஒரு வேல்யூ பேக் அப்படின்னு சொல்லி they started doing. அவங்க வந்து FPOs இருந்து எந்த ஒரு FPOs ஒவ்வொன்று பெஸ்டா இருக்கும், சிலது ஸ்டார்ட் அப் பெஸ்டா இருக்கும். ஒரு மாதத்துக்கு தேவையான மளிகை சாமான் வந்து அவங்க வந்து இந்த ஒரு பேக்ல போட்டு வந்து they started giving. இதுல what they started doing அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா வந்து ஒரு 100 கஸ்டமரா அவங்க பிடிச்சிடணும் அப்படின்ற மாதிரி நினைச்சிட்டு they started doing and then they are now it's like ஒரு 80-85 பண்ண ஆரம்பிச்சு. So if it is they having 100 customers, it's almost 3 lakh rupees. That's 10 rupees marginal share is 30,000 rupees. 30,000 rupees means it's an salary of its CEO. So ஒரு பர்டிகுலர் பிசினஸ் இந்த ஒரு ஸ்ட்ரென்த் ஒருத்தர் இல்லாம எல்லாரும் வந்து நிறைய FPOs சேர்ந்து பண்றதுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு காம்போ இது பண்ணாங்கன்னா it will be well and good. And for this they are depending upon their shareholders. அவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு ஒரு ஒரு சப்சிடி ஸ்டேட்ல கொடுத்து they are trying to do and promote. So this ஒரு opportunities there which can be created and then the shareholders of FPO should be the major consumer of this particular thing. The prices can be reduced according to the affordability of this particular one and then the sourcing can be accordingly done. So that is one. Second பாத்தீங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு ரெவென்யூ மாடல், ஒரு FPOக்கு எந்த மாதிரி எல்லாம் வந்து வருமானங்கள் வருது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா சேல் ஆஃப் அசெட்ஸ். ஒன்னும் ப்ராடியூஸ் வந்து பண்ணி அப்படியே வந்து அறுவடை பண்ணி விற்கிறாங்க, இல்ல வந்து அதை மதிப்பு கூட்டி விற்கிறாங்க, இல்ல வந்து ஒரு what they bring is their sale, they are selling of inputs அந்த மாதிரி different they are doing. So இந்த இது பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்டார்ட் அப் இருக்காங்க சென்னையில மை ஹார்வெஸ்ட் ஃபார்ம்னு. What they are doing is they are doing in a different way. So when they started, it is like what they found is they introduced a subscription model. ரெண்டு மாடல் பண்ணாங்க, pay and use, subscription model யூஸ் பண்ணாங்க. The beauty of subscription model என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா இது வரைக்கும் FPO நார்மல் மாடல் டிரான்சாக்ஷன் மாடல் என்னன்னா they give produce, we give money. Farmers அவர் வந்து ஒரு tangible ஏதோ ஒன்று கொடுக்குறாங்க, நம்ம அதுக்கு வந்து we are giving money. இதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரிப்ஷன் மாடல் இட் இஸ் லைக் Hotstar, Netflix இந்த மாதிரி எல்லாம் இருக்கு. we subscribe it, முன்னாடியே பே பண்ணிடுறோம், அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்மளுக்கு வந்து பண்றாங்க. ஸோ ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் இஷ்யூ இஸ் த பிக் இஷ்யூ. அந்த ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் இஷ்யூ இது பண்றதுக்கு we are trying to do it. பட் வந்து ஒரு மாசத்துக்கு போகுது, 2ஆம் மாசம் வந்து அது சக்சஸ் ஆகுது, ஒரு 3ஆம் மாசம் கொஞ்சம் பிக்கப் ஆகுது இந்த. ஸோ we want to introduce other revenue models apart from selling. அந்த இதுக்கு வந்து Econut ஒரு FPO நல்லா பண்ணிட்டு இருக்காங்க, அவங்களோட இதுவும் எக்ஸாம்பிள்ஸ் இருக்கு, அதை நான் வந்து நெக்ஸ்ட் வீடியோல ஷேர். So when I came here first, we understood how the successful FPO functions. So this is like the CEO of this farmer producer company. What he did is இந்த ஒரு கையில இருக்கு பாத்தீங்கன்னா சென்டர்ல இருக்கிற பிக்சர்ல அந்த தேங்காயில இருக்கிற அவுட்டர் கோட்டிங், இப்ப அவர் அதை எடுத்துடுறாரு. அதை எடுத்துட்டு உங்களுக்கு லெஃப்ட் சைட்ல இருக்கிற மாதிரி அந்த ஒரு பெப்சி டின் ஓபன் பண்ற மாதிரி வச்சிருக்காரு. ஸோ இது வந்து 45 to 60 rupees பண்றாங்க. அவருக்கு வந்து இது ட்ரை பண்ணி அவங்க என்ன பண்ணாங்கன்னா ஐடி ஆஃபீஸ் இல்ல வேற ஏதாவது வந்து இந்த லெஃப்ட் சைட்ல வந்து கீழே வந்து Econut ஆஃபீஸ் அப்படின்ற ஒரு இது இருக்கு பாருங்க, அந்த கிஷோக்கு வந்து இந்த மாதிரி ஒரு நல்ல ஒரு இது பண்ணி அவங்க வந்து புட்டிங். இது ஜஸ்ட் an example. We cannot replicate. We have to replicate or we have to find some alternate solutions like this. when நாங்க அவங்களை அப்ரோச் பண்ணும்போது என்ன சொன்னாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த டெக்னாலஜி வேணும், நாங்க வந்து எனக்கு இந்த மாதிரி இந்த டெக்னாலஜிஸ் வேணும், நாங்க இது பண்ணணும் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் திஸ் சேயிங் தட் இட் இஸ் லைக் மிஷினரி காஸ்ட் வந்து ஒரு 20-25 லட்சம் வரும். இட் இஸ் பேஸ்ட் ஆன் 2018.
அவங்க வந்து சரி ஓகே ஃபைன் when we want to try and get the funds and then do it. பட் அவங்க நான் சரி ஓகே நாங்க இதுல இன்ட்ரெஸ்டடா இருக்கிறோம் அப்படின்னு அவங்களுக்கு சொல்லும்போது அவங்க என்ன சொன்னாங்கன்னா, சார் மெஷினரி காஸ்ட் அவ்வளவு இருக்கு, நீங்க இதை வந்து எங்கிட்ட இருந்து லைசன்ஸ் எடுத்துக்கணும், அது போக நீங்க விற்கிற ஒவ்வொரு இளநீக்கும் எனக்கு ₹1 ராயல்டி கொடுக்கணும். ஸோ என் FPO which is speaking about ராயல்டி அண்ட் லைசன்சிங், இது வந்து எல்லா FPOலையும் ஒரு ரைஸ் இருக்கிறதுலையோ வில்லர்ஸ்ல இருக்கிறதுல ராயல்டி இந்த மாதிரி எதிர்பார்க்க முடியாது. பட் ஸ்டில் தேர் கேன் பி சான்சஸ். ஒரு டெக்னாலஜியை வந்து டெவலப் பண்ணி இந்த டெக்னாலஜியை வந்து they can patent it and then they can still இன்னொரு லைசன்சிங் மாதிரி கொடுக்கலாம். இல்ல வந்து அவங்க ஊர்ல வந்து உளுந்தங்களியே ஃபேமஸ். இப்போ பாத்தீங்கன்னா உளுந்தங்களி வந்து யாருக்கும் செய்ய தெரியாது. அந்த உளுந்தங்களியை பண்ணி பேக்கெட் பண்ணி கொடுக்கறதுக்கு வந்து இப்போ இட் இஸ் நவ் இட் இஸ் ஃபேமஸ். நவ் வந்து இந்த களி இந்த ட்ரெடிஷனல் ரைஸ் சமைக்கிறது அந்த கன்சிஸ்டன்சி வரல அப்படின்னா வந்து அந்த கன்சிஸ்டன்சி வர மாதிரி வந்து சமைச்சு அந்த ரெக்கார்ட் போஸ்ட் பேக்ல போட்டு 6 months 7 months வந்து நம்ம வைக்கிற மாதிரி வந்து ஹீட் டு ஹீட் ப்ராடக்ட்ஸ் வந்து ரொம்ப ஃபேமஸ். நம்ம கிராமத்துல அந்த மாதிரி இருந்து ஒரு FPO அந்த மாதிரி எடுத்து பண்ணாங்கன்னா இட் வில் பி வெல் அண்ட் குட். ஸோ அந்த மாதிரி நிறைய வந்து இட் இஸ் லைக் there is an opportunities coming up. அதை நம்ம வந்து பண்ணோம்னா it will be there is another opportunity as a business opportunity which is available. And one more thing which we started seeing very largely is most of the produce are sold to middlemen. This we have some stories also. நாங்க வந்து ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஒரு கம்பெனிக்கு கோகனட் ஃபார்மர் ப்ரொடியூசர் கம்பெனிக்கு வந்து when we approached them they told they need orders. அவங்களுக்கு வந்து when we provide them orders ஒரு ₹30 வந்து கொடுத்து ஒரு இளநீக்கு ₹30 கொடுக்குறேன்னு சொல்லி சொன்னாங்க, which including aggregation and then taking it to taking it to the particular point. அவங்க ரெண்டு கண்டிஷன் போட்டிருந்தாங்க அந்த ஸ்டார்ட் அப். ஒன்று வந்து it should be free from blemishes, Ariopet Mexo and the 350 ml or 300 ml மேல வந்து வாட்டர். we went to the farms, we identified the plants. அதுல வந்து 2-3 ப்ராப்ளம்ஸ் ஆச்சு. என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு கொலையில வந்து அவங்க எதிர்பார்க்குற மாதிரி 2-3 தான் இருந்துச்சு. ஸோ வாட் தே ஸ்டார்டட் டூயிங் இஸ், நாங்க பண்றோம் பட் நீங்க வந்து எங்களுக்கு வந்து 100% அட்வான்ஸ் கொடுக்கணும்னு சொல்லி சொன்னாங்க. பட் அந்த ஸ்டார்ட் அப்னால கொடுக்க முடியல. they gave 25% அட்வான்ஸ் அண்ட் லிஃப்ட் பண்ணும்போது வந்து 75% அட்வான்ஸ் கொடுக்கணும். நெக்ஸ்ட் டே நாங்க அங்க போகும்போது என்ன ஆச்சு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, எல்லாம் வந்து இங்க நாங்க வண்டி அனுப்பும் போது அவங்க வந்து நீங்க எங்களுக்கு வந்து வண்டி அனுப்பாதீங்க, எல்லா காயும் வெட்டு போட்டுருச்சுங்க அப்படின்னு. அப்படி அவங்க வெட்டு பண்றதுதான் எங்களுக்கு புரியல. நாங்க போகும்போது எங்களுக்கு என்ன சொல்றாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா, இங்க ஒரு இடைத்தரகர் இருக்காரு, அவருக்கு தான் வந்து அவர் வந்து எல்லாம் இருக்கிற இதுக்கெல்லாம் வந்து he has identified, அவர் வந்து ஒரு ₹1,00,000 ₹2,00,000 கொடுத்துருக்காங்க. ஃபர்ஸ்ட் சாய்ஸ் ஆஃப் ரெஃப்யூஸ் வந்து அவருக்கு தான். அவர் வேண்டாம்னு சொன்னதான் வந்து அந்த விவசாயம் வந்து விற்கணும். இந்த விஷயம் அவருக்கு தெரிய போய் அவரு வந்து எல்லாத்தையும் பண்ண ஆரம்பிச்சாங்க. So this problems are also there, but what we are trying to what we have understand is 75% to 90% of the produce is sold to middlemen. The statements may wrong. It may be different from produce to produce. We are generalizing the statement. We want to ensure, we are going to say customer segments. அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இதுல வந்து ஃபார்மர் ப்ரொடியூசர் ஆர்கனைசேஷனுக்கு வந்து ஒரே ஒரு கஸ்டமர் செக்மெண்ட் தான் இருக்கு. அதை வந்து மறுத்தோம். இப்போ வந்து ஒரு நீங்க வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா ஒரு இஃப் எனி மேபி மசாலா மேக்கிங் இருக்கலாம், இல்ல வந்து வேற ஏதாவது ஒரு மசாலா எக்ஸாம்பிள் எடுத்துன்னா ஹோட்டல் அண்ட் கேட்டரிங் அந்த மாதிரி பாத்தீங்கன்னா B2B அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ரீட்டைல் போகும்போது B2Cன்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க. நம்ம FPOஸ்க்கு அந்த மாதிரி நம்ம வந்து we haven't seen many, but many FPOs now started doing விருத்தை அந்த மாதிரிலாம் வந்து now they are doing it well. ஈரோட் பெஷன் ஃபார்மிங் கீழே இருக்கிறதெல்லாம் உன்னதம்ன்ற ஷாப்ல வச்சு they are doing it wonderfully. However, what we want to emphasize is and the middlemen we can't avoid middlemen because those are the people who take some risks also and then they do it. So most of the startups are also becoming next generation middlemen, and then everybody want to exploit the farmers. So adula வந்து இருக்கும்போது we have to ensure that FPO they have to give it to different segments. டைரக்டா கன்சியூமர்ஸ்க்கு உங்களுக்கு வந்து ஒரு 10% கொடுக்குற மாதிரி இருக்கும். இட் மேபி தேர் ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் ஆர் மேபி த ரீட்டைல் ஷாப் which is nearby, ஹோல்சேலர், ப்ராசஸிங் அண்ட் தென் மிடில்ஸ். ஸோ இந்த இதுல வந்து ஒரு பர்டிகுலர் பெர்சன்டேஜ்ல வந்து எல்லாருக்கும் கொடுக்க ஆரம்பிச்சாங்க அப்படின்னா வந்து there are opportunities that there are more chances that அவங்க கடைசி அந்த ரெண்டுல 25% of the produce வந்து அவங்களுடைய 90% of the produce middleman கொடுக்கறது வந்து ஈக்குவல் ஆகும். So this is an example. If we are taking an approximate cost of 1 lakh rupees per banana, ஒரு ஏக்கர்ல வரும்போது கன்சியூமருக்கு வந்து ஒரு அப்ராக்சிமேட்டா வந்து 5 lakhs. ஸோ இதுல வந்து if it is 10%னாலும் உங்களுக்கு வந்து 50,000 வருது. ஆல்மோஸ்ட் அது வந்து ஆல்மோஸ்ட் 20% of what the middleman cost வந்து அது வந்து. So we are proposing this one model and then we are trying, now எங்ககிட்ட வர்றவங்களுக்கெல்லாம் வந்து we are trying to do it and then we are trying to introduce startups who are the next gen middlemen, who are processors, who
are retailers or who are CNR. So அவங்களுக்கு வந்து we are trying to give an opportunity and then to take directly from the FPOs. And what we have to do is இப்போ இந்த ஒரு வீடியோ பாருங்க சார். இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா இட்ஸ் லைக் நம்ம ஒரு டீ கடைக்கு போனோம் அப்படின்னா வந்து ஹவு அவங்க என்ன எதிர்பார்க்குறாங்கன்னா நம்ம கிட்ட இட்ஸ் லைக் ஒரு ஸ்ட்ராங்கா ஒரு டீ கொடுங்க, லைட்டா ஒரு டீ கொடுங்க, ஆர் நீங்க வந்து எங்களுக்கு வந்து கொஞ்சம் வந்து சுகர் போட்டு கொடுங்க, சுகர் இல்லாம கொடுங்க. ஸோ பீப்புள் ஆர் லுக்கிங் அட் தட். இதே வந்து பாத்தீங்கன்னா பெப்சிஸ் கோக்ஸ்க்கெல்லாம் அந்த மாதிரி கிடையாது. நவ் அதாவது பர்சனலைசேஷன், கஸ்டமைசேஷன் டு இண்டிவிஜுவல் அப்படின்ற மாதிரி வந்துச்சு. இந்த இது வந்து we can start doing it at FPO. So that is where it is like now rural youth engagements are going. Government of Tamil Nadu has come up with an idea called Million Ideas through EDIA, and then they are trying to identify this particular million ideas in the rural space, and then they want to promote the what they want to do is it is like they want to ஒரு அர்பன்ல இருக்கிற ஒரு இது வந்து ரூரலுக்கு வந்து கஸ்டமைஸ் பண்ணி அதாச்சும் கொடுக்கணும். ஸ்விக்கி, ஜொமேட்டோ வந்து இப்போ கோயம்புத்தூர்ல இருக்கு, மதுரையில் இருக்கு. பட் அதே வந்து அந்த மாடல் வந்து எப்படி வந்து டிஜிட்டலைசேஷனுக்கு வந்து அங்கே கொண்டு வர முடியும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ வந்து ரிலையன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஜியோ மார்ட்னு வந்து ரிலையன்ஸ் மார்ட்னே வந்து எஸ் லைக் டி மார்ட் மாதிரி வந்து வச்சிருந்தாங்க. நவ் தே க்ளோஸ்ட் இட். நவ் தே யூஸ்ட் அஸ் அன் ஹப். வந்து பொருளை வந்து ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கிறாங்க. அந்த ஆப் இருக்கு, ஆப்ல வந்து நமக்கு டெலிவரி பண்றாங்க. ஸோ டிஜிட்டலைசேஷன் கான்செப்ட் லைக் ஈனாம் ஒரு பிசிக்கலா ஒரு ஸ்பேஸ் இருக்கு, அதை வந்து டிஜிட்டலைஸ் பண்றாங்க. ஸோ டிஜிட்டலைசேஷன் கான்செப்ட் இஸ் கோயிங் டு பூம் அப். திஸ் மே ஃபியூச்சர்ல வந்து ரீட்டைல் ஸ்டோர்ஸ், இந்த கிரானா ஸ்டோர்ஸ் எல்லாம் வந்து இட் வில் பி அண்டர் த கண்ட்ரோல் ஆஃப் ஃபியூ கெயின்ஸ், டெக் கெயின்ஸ். ஸோ அப்போ வந்து இட் இஸ் லைக் இஃப் அவர் FPO ஸ்டார்ட் தட் டிஜிட்டலைசேஷன் கான்செப்ட், if they started delivering one of the products of different competitors, that will create a different all different business too. And the other thing is traceability. இதுல வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா வந்து இப்போ எக்ஸ்போர்ட்டுக்கு நார்மல் எக்ஸ்போர்ட் 5 to 10 years டவுன் த லைன்ல வந்து நீங்க எந்த ஒரு ப்ராடக்ட் போய் வந்து மார்க்கெட்ல உழவர் சந்தையில வாங்கினாலும் சரி, இல்ல வந்து ஒரு சூப்பர் மார்க்கெட்ல வாங்கினாலும் சரி, அது ஒரு QR கோட் இருக்கும். அந்த QR கோடை ஸ்கேன் பண்ணீங்க அப்படின்னா வந்து அவர் எந்த ஒரு என்ன விளைவிச்சாரு, எதை எங்கிருந்து வருது, எப்போ அதெல்லாம் என்னென்ன பண்ணாங்க அப்படின்ற டீடைல்ஸ் வர ஆரம்பிச்சோம். இது we have piloted it with an FPO called Kalani in Erode, and with support from Elil and from Tirupur. He is an exporter. We have shipped also this traceability. This is இன்னைக்கு வந்து blockchain is little bit costlier, but down the line எப்படி internet was costlier, now it is like a little bit cheaper. Like this blockchain is going to change things. And இப்போ ஒரு platform economy இருக்கு. The platform economy will change to creator economy. Who is creating the data, who is creating the product or service, they are going to earn more than the platform which is earning currently. And the situation, but what we have to emphasize here is that FPO should embrace technologies. Embracing technologies will help them to succeed in futures. The future of agriculture is managed by two clouds. One cloud which gives monsoon, another cloud which stores the data. So on the two clouds we have to be embraced it, and then ensure that these things are there. But the Zomato Swiggy, they have built one beautiful concept which we have successfully applied to some of our FPOs also. Zomato, for example, I'm just we are creating a story here, and then I'm trying to map it to the this. இப்போ வந்து நார்மலா வந்து ஃபர்ஸ்ட் Zomato Swiggy வந்து என்ன பண்ணாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா, இப்போ நான் மதுரை அக்ரி காலேஜ்ல இருக்கோம். நாங்க ஆர்டர் பண்ணும்போது இந்த தலப்பாக்கட்டி, திண்டுக்கல் பிரியாணி, இல்ல ஜூனியர் குப்பனா, இந்த மாதிரி ஹோட்டல்ஸ்ல இருந்து தான் வந்து திங்ஸ் ஸ்டார்ட் கம் டு. தென் வாட் இட் ஹஸ் ஹேப்பன்ட் இஸ், நம்ம ஸ்டூடெண்ட் யாரோ ஒருத்தர் வந்து எங்களுக்கு வந்து ஒத்தக்கரையில வந்து நியூ மாஸ் ஒரு இருக்கு, இல்ல வந்து நியூ பஹாரி இருக்கு, அங்க வந்து கொத்து புரோட்டா நல்லா இருக்கு அப்படின்றது வந்து he has given a rating and then the feedback. So this Zomato or Swiggy has taken it seriously, and then what they do is அவங்க வந்து they want to add extra customers. So இந்த ஒரு கொத்து புரோட்டா ஆட் பண்றங்காட்டி எங்கிட்ட வந்து 10ல இருந்து 20 கஸ்டமர் ஆகுது, 50 கஸ்டமர் ஆனா I will go for it. So he added that particular shop. அங்க போனா the next day வந்து when they order அங்க வந்து one star rating. So when they plowed back and then digged it, what has happened அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பேக்கிங் சரியில்லை. அந்த குழம்பு வந்து பிளாஸ்டிக் கவர்ல கட்டியிருக்காங்க, அது எங்கேயோ குத்தி உடஞ்சு இட் ஹஸ் ஸ்பில் ஆல் ஓவர். அண்ட் தென் த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் futurist experience seeking economy, அதுல வந்து இது வந்து it doesn't fit. So அவங்க என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னா, they don't want to lose the 50 customers. They don't want to cook. That is their motto.
They don't want to cook. They don't want to invest in any assets. Their assets is net zero. So what they started doing is அவங்களுக்கு வந்து ஆப் மட்டும் தான் asset. நீங்க வந்து சமைங்க, நீங்க வந்து கொத்து பரோட்டா சமைங்க, நாங்க உங்களுக்கு வந்து பேக்ஸ் கொடுத்துருவோம். மேபி குழம்பு ஊத்துறதுக்கு தனியா, அந்த கொத்து பரோட்டாக்கு தனியா நாங்க கொடுத்துருவோம். நாங்க ஸ்விக்கின்றதையோ ஜொமேட்டோன்றதையோ ஒட்டி அவங்க கொடுத்துருவோம். ஸோ திஸ் இஸ் ஒயிட் லேபிளிங் கான்செப்ட் வந்து இங்க இருந்து வந்து வந்துச்சுங்க. நிறைய ஒயிட் லேபிளிங் கான்செப்ட் வர ஆரம்பிச்சு. ஸோ இதை ஹவு வி ஹேவ் லிங்க்ட் வித் ஒன் ஆஃப் அவர் ஸ்டார்ட் அப்ஸ் அண்ட் FPO அப்படின்றது வி வில் ஷேர் அஸ் an example. ஸ்டார்ட் அப்ஸ் வந்து நிறைய பேர் வராங்க. now everybody want to start a company. ஸ்டார்ட் அப்ஸ்க்கு அப்படி பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் லைக் a very lean. ஒரு 5 பேர் இருப்பாங்க, 3 பேர் இருப்பாங்க. they don't have much time, they don't have resources like machineries இருக்காது, buildings இருக்காது, லேபர்ஸ் அவங்களுக்கு வந்து இருக்க மாட்டாங்க. அவங்கக்கிட்ட இருந்துங்கன்னா they might have, not all the startups have work capital, but few startups have raised fundings and then they might have working capital or they have bootstrap from their own. And if அந்த மாதிரி பார்க்கும்போது இந்த ஃபர்ஸ்ட் ரெண்டு வந்து இட்ஸ் available with FPO, the third one is available with startups. So what is that? There is a startup called Pay who is incubated with us. அப்புறம் இன்னொரு FPO இருக்காங்க, தங்கபூமின்னு சொல்லி கள்ளிக்குடியில மதுரையில இருக்காங்க. What is they've identified that they have a market for masalas and then they don't want to do the production. So அவங்க வந்து they have invested in this particular FPO. அவங்களுக்கு வந்து ரா மெட்டீரியல் ப்ரொக்யூர் பண்றதுக்கு, பேக்கிங் அண்ட் லேபிளிங் ப்ரொக்யூர் பண்றது, பேக்கிங் அண்ட் லேபிளிங் எல்லாம் டிசைன் பண்ண ஆரம்பிச்சாங்க. So whatever it was it's a healthy marriage where it's like the time and resources of FPOs married with working capital of the startup. So then in the மாதிரி வரும்போது it's like everybody was happy and then this can be replicated because the number of government is taking numerous number of steps. But the problem is it is like we can pay a road, we cannot run the vehicles or whatever it is under it. It's like we can show the way and then the next way it is like they have to take care of. The affordability, availability and the accessibility part cannot be always controlled by the government officials. So there should be a sustainable business model which has to be created, and that has to be created through the startups. So we started envisaging such road for the startups, and then we started linking the farmer producer organizations to the startups, and then few are successful and many are failures for us because the demands, the handling of issues is not what the way we think. ஒரு நாள் எங்களுக்கு சின்ன வெங்காயம் தேவைப்படுச்சு. சின்ன வெங்காயம் இருக்கான்னு கேட்கும்போது ஒரு FPO உங்களுக்கு போட்டோ அனுப்புறாங்க. The photo of the onions look good. We have forwarded that photo to the particular startup. But அங்க போனதுக்கு அப்புறம் வந்து when it delivered, அங்க போட்டோ அனுப்பிச்சிருப்போம் அதுக்கு சம்பந்தம் இல்லாம. But the farmer is promising நான் அதை தான் அனுப்பிச்சேன். But what we started realizing is அவங்க பக்கத்துல வரும்போது இட் இஸ் லைக் அவங்க வந்து பக்கத்துல வச்சு போட்டோ எடுக்கும்போது சின்ன ஆனியன்ஸ் வந்து பெருசா தெரிஞ்சு, தூரத்துல வச்சு எடுக்கும்போது அந்த ஸ்மால் இருக்கு. இந்த சின்ன சின்ன விஷயங்கள் அவங்க போகும்போது வந்து இட்ஸ் லைக் தே ஹேவ் an issue of transportation pricing issue. When நம்ம ஒரு கான்டாக்ட்ஸ் கொடுத்தோம் அப்படின்னா இட் இஸ் லைக் வாட் இஸ் their main problem with FPO faces. எங்களுக்கு வந்து நான் அதை வந்து உங்களுக்கு மில்லட் ரைஸா பயானம் 54 60 ரூபாய் கொடுப்பேன். They just speak about it. When it is delivered to be ஹைதராபாத் போகணும் அப்படின்னா வந்து அதுக்கு டிரான்ஸ்போர்டேஷன் யார் வியர் பண்ணுவாங்க, அந்த இதுல வந்து நிறைய பேர் பேசல. பட் மோஸ்ட் FPOs are way advanced than that. But some FPOs with basically it is like 20% are good and next we have to take care of 40% and then 40% is it's very difficult to handle. அந்த மாதிரி பொசிஷன் இருக்கும்போது it is like we started finding that business acumen has to be developed. So அதுல வந்து it is like we can have an one or two awareness programs and then we should ensure that somebody else take care of it. The exploitation இந்த மாதிரி chances இருக்கு, but we are trying to do our best. So this is பாத்தீங்கன்னா ஒரு பேகிரி வந்து லாஸ்ட் இயர்ல மட்டும் almost 92 lakhs through our FPOs, all through digital transaction it has happened. Apart from that வேற என்னெல்லாம் பண்றாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா கிரெடிட் சப்போர்ட்ஸ் கொடுக்குறாங்க. நார்மலா வெண்டர் ஃபினான்சிங், சேனல் ஃபினான்சிங்ஸ் வந்து it will be difficult for farmers. இப்போ வந்து they want to procure some pesticides from a company, ஒரு 1000 farmers வாங்குறாங்க அப்படின்னா வந்து அது வந்து it is like it's a cost for them and then working capital is not available, they have to take from shareholders. அந்த மாதிரி இருக்கும்போது it is like ஜெய் கிசான்ன்ற கம்பெனி இருக்கு. அவங்க what they do is it's like they are giving at an certain cost and then they can collect at the time of harvest from FPO at a certain interest rate. அந்த மாதிரி வந்து credit supports one for inputs இருக்குங்க, all other இது இருக்குங்க. Then if you come next is the most important thing is market linkages. There are many market linkages cases are there and many are successful through us. And innovative products, for example Agnext ஒரு company இருக்குங்க.
அதுல நார்மலா பாத்தீங்க அப்படின்னா வந்து நார்மலா கர்குமின் கண்டெக்ட் நீங்க வந்து மஞ்சள்ல உங்களுக்கு பண்ணணும் அப்படின்னா வந்து டேக் டைம் டு கெட் சாம்பிள் ப்ரிப்பரேஷன் அந்த இதுல என்ன பாத்தீங்கன்னா யூ ஜஸ்ட் டோன்ட் ஹேவ் டு ப்ரிப்பேர் அ சாம்பிள். ஒரு எக்யூப்மெண்ட் இருக்கு, அந்த எக்யூப்மெண்ட்ல நீங்க போட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு less than 2 செகண்ட்ஸ்ல வந்து உங்களுக்கு வந்து கிடைச்சிடும். சிமிலர் டு த மில்க், அவங்க SNF எல்லாமே உங்களுக்கு SNF வேற என்ன பெர்சன்டேஜ் இருக்கு, என்ன டிடெக்ஷன் ஆஃப் அடல்ட்ரேஷன்ஸ், இந்த எல்லாமே வந்து now it is like customized, easy, portable அந்த மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷன்ஸ் நிறைய. So innovative solutions are taking up further to it. For example, now it is like நிறைய வந்து உங்களுக்கு இருக்கு. பின்ன ரெண்டு எக்ஸாம்பிள்ஸ் இருக்கு. அது போய் compliance is most part. I have seen ஒரு ரெண்டு மூணு கம்பெனிஸ்லாம் வந்து 2 lakh rupees penalty வந்து they have closed the company also அந்த மாதிரி வந்து it is there. And digital solution is going to picking up very soon. Everybody is going to adopt because of this COVID. There is increase in usage of digital tools by farmers. It's reported there, and this has to be taken. And what we are trying to do is, ஒரு மேஜர் ப்ராப்ளம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா இட் இஸ் லைக் எல்லா FPOஸ்க்கும் வந்து அந்த ஃப்ரெஷ்னஸ் வந்து மெயின்டைன் பண்றதுக்கு ரீடைன் பண்றதுக்கு வந்து they are looking for technologies. ஸோ அதுக்கு இட் இஸ் லைக் திஸ் இஸ் வாட் தே ஹேவ் டு லுக் ஃபார் இட். பிகாஸ் இதில் அவங்க வந்து அறுவடை பண்ணதுக்கு அப்புறம் ஈவன் திஸ் பெரிஷபிள்ஸ் இவங்க வந்து இஃப் தே யூஸ் இட், ஆப்பிளுக்கு வேக்ஸ் யூஸ் பண்ற மாதிரி there are technologies where it is like நம்ம அந்த வேக்ஸ் யூஸ் பண்ணாம பிளான்ட் பேஸ்ட் வேக்ஸை வச்சு இட்ஸ் லைக் இன்க்ரீசிங் தேர் செல்ஃப் லைஃப், delaying the ripening process. அந்த மாதிரி சில ஸ்டார்ட் அப்ஸ் நம்மகிட்ட இருக்காங்க. either through dipping in a water or the sachet or the TNAU thermal solutions வந்து இட்ஸ் லைக் ஒரு பாக்ஸ் மாதிரி கொடுக்குறாங்க. அந்த பாக்ஸ்ல வச்சாங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இருக்கு. ரூகாட்ன்ற டெக்னாலஜிஸ் வந்து ஒரு நார்மலா வந்து ஒரு கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க. So what we are trying to do is, if you want to improve the business of the collectives, one of the most important thing is storage and less cost, or less cost is most important. Cold storage, it's difficult to manage the temperature maintenance and the other electric outage, or it's very difficult. So access to infrastructure through this particular innovative storage solutions which can extend the shelf life is the key, and then this can enable the business of the FPOs. So that is one. The second pathina, it is like Beyond Meat அப்படின்ற ஒரு கம்பெனி இருக்கு. Now vegetarian population has started picking up. அவங்க என்னன்னா வந்து அவங்க வந்து மீட்ல இருந்து எனக்கு வந்து அதாவது ஒரு அனிமல்ஸ்ல இருந்து I don't want to take a meat, but I want to taste a meat. So plant based meat அப்படின்றது வந்து இப்போ now it is more famous. ஒன் ஆஃப் த எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும்னா, நம்ம வந்து நார்மலா வந்து பிளான்ட் பேஸ்ட் மீட்ல வந்து பண்றதுக்கு எங்க CSNRI மதுரையில வந்து they have developed a technology with green gram. Green gramல வந்து they are preparing an meat. அது வந்து ஆல்மோஸ்ட் 60 to 70% வந்து உங்களுக்கு வந்து ஈரல், ஆடோட ஈரலுக்கு ஈக்குவல் டெக்ஸ்சர் அந்த டேஸ்ட்ல வந்து. ஸோ இந்த மாதிரி இட்ஸ் லைக் வேல்யூ அடிஷன் தான் அந்த பவுடர் பண்றது. இந்த மாதிரி இல்லாம we have to enable such technologies. இதுல வந்து there is no much investment. சில இதெல்லாம் இருக்கு. நார்மலா இப்போ வந்து மெய்ஸ்ன்னு பாத்தீங்கன்னா கேட்டில் ஃபீட் மட்டும் தான். எஸ்டர்டே we had a meeting. அவங்க சொல்றாங்க சார் எங்களுக்கு கேட்டில் ஃபீட் தவிர வேற எது மெய்ஸ்ல பண்ண முடியும் அந்த மாதிரி. ஸோ இட் இஸ் லைக் ஒரு ட்ரெடிஷ்னலா ஒரு வேல்யூவேஷன் இருக்கு. அந்த ட்ரெடிஷன் இல்லாம வந்து அதர் தேன் தட் வை நாட் திஸ் அப்படின்ற ஒரு அப்ரோச் இருந்துச்சுன்னா தட் தேர் மைட் பி அ சான்சஸ் டு ஆட் பிசினஸ் டு தட். ஸோ இது வந்து நெக்ஸ்ட் ஒரு இது இட் இஸ் லைக் இது தூத்துக்குடியில வந்து ஒன் ஆஃப் த ஒரு NGO சாரல் அப்படின்றதுல வந்து பண்ணிருக்காங்க. This is another way to improve the business. இதுல பாத்தீங்க அப்படின்னா வந்து this is a not example from India, but they are doing it in a different way. Mono honey, multifloral honey இருக்கு, ஒரு monocrop honey இருக்கு. இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா இது சாரல்ன்றது வந்து தூத்துக்குடியில வந்து மொரிங்காவை பேஸ் பண்ணி மட்டும் ஹனி கொடுத்தாங்க. ஸோ ஒரு மொரிங்கா ஒரு பர்டிகுலர் பிளான்டிங் இருந்துச்சுன்னா அங்க போய் they are keeping their bees hives. அதுல இருந்து வந்து they are collecting honey, and then அதை மட்டும் பர்டிகுலரா வந்து ஸ்டோர் பண்ணி இது பண்ணி கொடுக்குறாங்க. That it is fetching very good price also, and it tastes also awesome. So அந்த மாதிரி வந்து it is like value additionல it is like without any incremental cost, the both benefits, the pollination is also increasing, and then you are getting a value added product which can be sold at a very innovative model with an premium price. So in the மாதிரி also we can identify certain process or products and services, and it can be shared with the FPOs which can be adopted and then which can be replicated. So these are the one thing, and then with one last slide, I'm completing my presentation. Currently, tomato is like the most used material in the meats. நீ கால ஒரு மீன் போட்டிருந்தாங்க, ரெண்டு
தக்காளி வந்து 18 ரூபான்னு வந்து அந்த இளந்தாவடை தொங்குற மாதிரி வச்சிருந்தாங்க. இன்னொரு வந்து ஆப்பிள் பக்கத்துல வந்து போட்டுட்டு 140 ரூபா 140 ரூபா அப்படின்ற மாதிரி மீம்ஸ்லாம் போட்டு. So when the same situation, இது வந்து ஆப்போசிட்ல இருக்கும்போது there was no memes. When 50 paise, nobody is saying that farmer over the renewable. But on the time, it's like it was in 2011 with when I was working in IHR. It is like they have developed a product called tomato crush. It's different from ketchup and sauce. Ketchup and sauce la pathina ungalku tholiyum vedayum eduthuruvaanga. Idla vandu and they keep that both and then they. So idla pathinga appadina vandu shelf life pathina ungalku vandu 6 months irukum. Adhe and தக்காளி அப்படியே போட்டு உங்களுக்கு வந்து அரைச்சு கொடுத்துருவோம். 6 months without refrigeration. And then இதுல வந்து vinegar மட்டும் ஆட் பண்றாங்க. That is as approved by FSSAI. இதுல வந்து 3 kg போட்டோம்னா நமக்கு we will get 1 kg of crush. ஒரு தக்காளிக்கு பதிலா ஒரு ஸ்பூன் 1.5 ஸ்பூன் போடணும். அதுக்கு ஏத்த மாதிரி சொல்லிடலாம். So what we started doing is பெங்களூர்ல வந்து almost 60 lakhs families மேல இருக்காங்க. If we serve 10% of the families, ஒரு 5 to 10 years down the line, the company large ஆனதுல இருந்து ஒரு 6 lakhs families இருக்கும். ஒவ்வொரு நாளும் 2 டைம் யூஸ் பண்ணோம்னா 12 லட்சம் டைம் வந்து ஒரு நாளைக்கு நம்ம ப்ராடக்ட் யூஸ் பண்றது பொட்டன்ஷியல் இருக்கு. ஈவன் இஃப் வி ஜஸ்ட் ட்ரை டு டேப் 1% or 0.1%, that is a huge volume அப்படின்னு சொல்லி we develop a business model and then we identify an entrepreneur and then we ask them to do this product. And then the product has come out very well. And then we have showcased the samples in the malls and everywhere, and then everybody took it. And then we took their numbers, and then when we went for feedback, the feedback was awesome also. Everybody was saying the quality is good, there is no problem on the latest. But the success of business lies in the second purchase. First free ah koduttom, second time வந்து யாரும் வந்து வாங்கல. அவங்களுக்கு ஃபோன் பண்ணி கேட்கும்போது what they started saying na, சார் எங்களுக்கு வந்து தக்காளியை கட் பண்ணி போடணுங்க, ரசத்துக்கு வந்து புளிஞ்சிடணும், இது வந்து இந்த மெத்தட்ல நாங்க சமைச்சோம் அப்படின்னா வந்து எங்களுக்கு வந்து குக் பண்ண மாதிரியே இல்லை. ஸோ வாட் வி ஸ்டார்ட் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இஸ் ஓகே, ப்ராடக்ட் இவ்வளோ பெரிய ப்ராடக்ட் பண்ணி நல்லா இருந்ததுன்னு சொல்லி இவ்வளோ கால்குலேட் பண்ணும்போது பேசிக் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஆஃப் த கன்சியூமர் வாஸ் நாட் தேர். பட் ஸ்டில் வென் வாட் வி ஃபெயில்ட் இஸ் இது தப்பான கஸ்டமர் கொடுத்துட்டோம் அப்படின்றது வி ஸ்டார்டட் லேட்டர் ரியலைசிங். One day we went to marriage, and then marriage la it is like the caterer left the tomatoes and then he packed his materials. When one of our colleague went and asked why you are leaving the tomatoes, அவர் சொன்னாரு இல்ல எனக்கு அடுத்த முகூர்த்தம் வந்து எனக்கு வந்து 10-15 நாள் கழிச்சிருக்கு, இதை நான் கொண்டு போனாலும் வந்து எனக்கு வந்து கெட்டு போயிடும், இதை நான் கொண்டு வித்தாலும் எனக்கு வந்து பிரச்சனையாகும், இதை நாங்கள் வேலை செய்யவர் கொடுத்தாங்கன்னா அவங்க அடுத்த டைம் வரும்போது எனக்கு கொஞ்சம் லாயலாவது இருப்பாங்க, கொஞ்சம் அவங்களுக்கு ஏதாவது கிடைச்ச சந்தோஷமும் இருக்கும். ஸோ தென் வி ஸ்டார்டட் ரியலைசிங் த ப்ராப்ளம் இஸ் நாட் அவங்களுக்கு வந்து வீட்டில் இருக்கவங்களுக்கு வந்து கட் பண்ணி அந்த அளவுக்கு அவங்களுக்கு கட் பண்ற ப்ராப்ளம் இல்லை, புளியற ப்ராப்ளம் இல்லை. த ப்ராப்ளம் இஸ் இங்க அவங்களுக்கு டிரான்ஸ்போர்டேஷன், இங்க ஷெல்ஃப் லைஃப் இன்க்ரீஸ் ஆகும் அவங்களுக்கு. ஸோ முகூர்த்த நாள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா தக்காளி வந்து விலை அதிகமாக இருக்கும். ஸோ வி ஆர் சால்விங் ராங் ப்ராப்ளம்ஸ் ஆல் த டைம், ஆர் வி ஆர் சால்விங் த ப்ராப்ளம் அண்ட் தென் கிவிங் டு த ராங் கஸ்டமர்ஸ். ஸோ இந்த வந்து if you are able to identify and then balance, I think we will have more number of opportunities for our collective farming FPOs or FPOs which we can which are doing. So this is from that's it from me. I'm open to questions if there are.